Hello everyone, Shabir Ansari is here. Welcome to a new Unclogging video. I need your support to get my first 1000 subscribers. A watch time has already been completed from many days, but the subscribers are so far to get first 1000 subscribers. So I need that desperately. Today we are visiting a complaint site where sewer line is blocked. The color of sewage is turned to green color. I don't know what we should call this. The sewage level in next manhole is quite down. It's about 3 to 4 feet down from surface, and it is filled with trash and rubbish. In my previous video I was calling it beaver, but somebody commented on my video and told me that the beaver is not the right word for rubbish. Then I searched on Google to see what is actually the beaver. Then I turned amazed that it is an animal, not the rubbish. Actually, I was driving it from the beaver dam removal, so I thought maybe the beaver is rubbish. The condition of this manor is quite better than the previous one. The work of desilting or removal the waste from manhole is in progress. Staff is removing the waste and the rubbish floating materials from the manhole. Let's have a closer look. ਆਟਾ ਕਰਨਾ 4000 ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਆਉਣਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਧਾਰ ਦਿਓ Can you small like ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ The staff was telling me that a rickshaw which was out of order, he repaired and consumed 4000 rupees on rickshaw. कोशिश करेंगे. So if we need it for carriage, it is ready to go. The desilting or removing the waste from this manhole is already been done. You can watch this. There is lots of cockroaches now hiding in dark places. See this manhole. It's full of rubbish and trash, but it's still working. Salute to this manhole that it is still working. Here is some cockroaches who didn't find a place to hide yet. Now we're gonna remove this trash. Let's have a look. OMG, this is too much. It's look like a dustbin or a drum of a trash.
ਕੀ ਆ ਬੜੀ ਅਜਵਾ ਦੇ ਲਾਈਨ ਪੱਤੀ ਡਾੜਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਾਂ Here he finds something which cannot be removed with this gadget, so he called a other person for help. ਇੱਥੇ ਨੂੰ So it was a stick. Only one manhole is blocked, which is the last one of the sewer line. Now staff is removing the cover of that manhole so they can apply or use steel bar to unclog the sewer line. Now he is removing the floating materials. Now they are using an iron rod to unclog the sewer line. These old school methods are still working in my country to unclog the sewer lines. ਡੇਲੀ ਝੜਕਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਏ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਭਾਰੀ ਹੈ He is saying that a big trash has been stuck with a steel bar. ਚੱਲ 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 ਜੀ ਮੇਰੇ And the sewer line got functional. ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਸਰੀਆ Sewage is going back into the manhole, and staff is removing the steel bar and the material which has been found from the sewer line. ਯਾਨੀ ਮੱਛੀ ਵੱਡੀਆਂ This ਟਕਾ ਲਾ was the blockage which blocked the sewer line. ਪਾਣੀ ਇੰਜਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਵੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਇਆ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ Now staff is removing the rubbish which has been stuck with this metal rod. ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਟੋਂਗ ਲਿਆਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਣਾ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਗਾ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਟੋਂਗ ਲਿਆਗਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਈ ਜਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੱਕਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਨੀ ਮਾਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤਰੀਕ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ Sewage is now smoothly flowing. Blockage has been removed.
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਿਆ ਕੰਪਾਰੇ ਚ ਨਵਾਂ ਸਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜੰਗੜ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ desilting ਪਾਪਾ of ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। this manhole is remaining only. ਮੇਨ Now ਅਸੀਂ the ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ sewage ਸਾਡਾ level is down. Now staff is removing the silt or waste from this manhole. ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ। ਆਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਖੁਰਪਾ ਵਾ। All the sewage which was spread around the street now has gone back, flowed back to sewer line into the manhole. ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨੀ, There is no ਹਾਂ more ਉਹ ਅਸੀਂ overflow. ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। That is all for today. Thank you very much for watching. ਲੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਕਰਨੀ। ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ